Hello students. Today I am starting another new chapter from your science book. This is chapter 9 and the chapter name is Light and Shadow. আলো এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, আলো এবং শব্দ। সো আমরা এবার চ্যাপ্টারটা শুরু করি। সো ফার্স্ট পেজে আমাদের কিছু কিছু দেওয়া আছে, যেরকম observe the images given below and draw against the object that given light and that produce sound। যেটা থেকে আমরা আলো পাই সেটাতে আমি লিখতে লাগবে, এবং যেটা থেকে আমাদের সাউন্ড পাই সেটা আমাদের দিতে লাগবে, ঠিক আছে। যেরকম গিটার থেকে শব্দ পাই, বাল্বস দুটো আছে প্রথমে, সেটা থেকে আমরা আলো পাই, ক্যান্ডেল থেকে আলো পাই, সূর্য থেকে আলো পাই, অ্যালার্ম ঘড়ি থেকে আমরা কি পাই, সাউন্ড পাই। সেরকম ড্রাম আছে, সাউন্ড পাই, টর্চ থেকে লাইট পাই, মাইক্রোফোন থেকে আমরা কি পাই, স্পিকার থেকে আমরা সাউন্ড পাই। We see something when light falls on it। আমরা কোনো জিনিসকে দেখতে পাই যখনই এটার উপর আলো পড়ে। We are also able to recognize many objects by hearing the sound produced by them। আমরা এরকম অনেক অবজেক্টই আমরা তাদের শব্দ দিয়ে রিকগনাইজ করতে পারি, বুঝতে পারি যে সেটা কিসের শব্দ। Let us study about light and sound। চলো আমরা আলো এবং শব্দের সম্বন্ধে আরো কিছুটা ডিটেলসে পড়ব। So go to the next page. Do you know তে আছে লাইট অলওয়েজ ট্রাভেলস ইন এ স্ট্রেট লাইন। আলো সবসময় সোজা লাইন দিয়ে আলো আমাদের কাছে ট্রাভেল করে, ঠিক আছে। লাইট সবসময় ট্রাভেল করে সোজা লাইন দিয়ে। সো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ লাইট অ্যান্ড শ্যাডো। আলো এবং তার ছায়া। লাইট হেল্প আস টু সি ডিফারেন্ট অবজেক্টস। লাইট আমাদেরকে হেল্প করে ডিফারেন্ট অবজেক্ট দেখার জন্য। সো তোমরা কপিটা একটু নিয়ে নাও, সাথে আমরা চ্যাপ্টারটা পড়ার সাথে সাথে আমি একটু কোশ্চেন আনসার্সগুলো দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। টেক আউট ইউর কপি অ্যান্ড আমাকে একটু পজ করে, আমার ভিডিওটাকে একটু পজ করে রেখে দাও, এটাকে কপি নিয়ে নাও কোশ্চেন আনসার লেখার জন্য। ওকে, না হয়ে গেছে। লাইট হেল্প আস টু সি থিংস অবজেক্টস। সো এখান থেকে একটা কোশ্চেন লিখবো, হোয়াট হেল্প আস টু সি থিংস ডিফারেন্ট অবজেক্টস। হোয়াট হেল্প আস টু সি ডিফারেন্ট অবজেক্টস। হোয়াট হেল্প আস টু সি ডিফারেন্ট অবজেক্ট, কোশ্চেন মার্ক। আনসার উইল বি লাইট, LIGHT, লাইট। ঠিক পরের লাইনে যাওয়ার সময় তোমরা শুনতে পারো। নেক্সট লাইন হচ্ছে, সান ইজ দ্য ন্যাচারাল সোর্স অফ লাইট অ্যান্ড হিট। সূর্য হচ্ছে ন্যাচারাল সোর্স অফ লাইট অ্যান্ড হিট। আমি একটা প্যারা পড়ে নিই, তারপর এখান থেকে কোশ্চেন আনসারসগুলো দেবো, ঠিক আছে। আমরা একটা আগে প্যারা পড়ে নিই। তো সূর্য হচ্ছে ন্যাচারাল সোর্স অফ লাইট অ্যান্ড হিট। তারপর হচ্ছে, ইট ইমিটস ইটস ওন লাইট। সূর্যের ভেতর থেকে তার নিজস্ব আলো বেরোয়। অল স্টারস আর ন্যাচারাল সোর্সেস অফ লাইট। বেশিরভাগ স্টারই তাদের নিজস্ব আলো তার শরীর থেকে বেরোয়। ওয়েন ন্যাচারাল লাইট ইজ নট অ্যাভেলেবেল, যখন ন্যাচারাল লাইট খুব একটা বেশি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, উই ইউজ ক্যান্ডেলস, আমরা তখন ইউজ করি মোমবাতি মানে ক্যান্ডেল, টর্চ, বাল্বস, এটসেট্রা। দিজ আর ম্যান-মেড অবজেক্টস। সবগুলাকে তখন বলা হয় এগুলাকে ম্যান-মেড অবজেক্ট। ন্যাচারাল অবজেক্টস কোনটা? সান, মুন, স্টার্স, এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল অবজেক্ট, যেগুলো থেকে আমরা আলো পাই। আর ম্যান-মেড কোনটা? টর্চ, ক্যান্ডেল, বাল্ব, এগুলি সব হচ্ছে আমাদের ম্যান-মেড অবজেক্ট। Therefore, they are called man-made sources of light. There are many objects around us which do not emit light at all, such table, chair, paper and cloth. এখানে অনেক ধরনের অবজেক্ট আছে যাদের শরীর থেকে কোনো আলো বেরোয় না, যেরকম কি আমাদের টেবিল, চেয়ার, বেড, বিছানা আছে, টি টেবিল আছে, আলমারি আছে, এগুলা থেকে আমরা আলো পাই না। All objects around us can be divided into two groups. আমাদের দুটো গ্রুপে ভাগ করা, একটা হচ্ছে লিউমিনাস অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে
নন লিউমিনাস অবজেক্ট। সো লিউমিনাস অবজেক্ট কি? যে অবজেক্ট থেকে আমরা আলো পাই সেটাকে বলা হয় লিউমিনাস অবজেক্ট, যে অবজেক্ট থেকে আমরা আলো পাই না সেটাকে বলা হয় নন লিউমিনাস অবজেক্ট। Objects that emit their own light are called luminous objects. For example, sun, star, fire, bulb and candle. এগুলো হচ্ছে সমস্ত জিনিস থেকে আমরা আলো পাই, এগুলো হচ্ছে luminous object. Next ছেলে, objects that do not emit their own light are called non-luminous objects. যে অবজেক্ট থেকে আমাদের নিজস্ব লাইট পাই না তাদেরকে বলা হয় non-luminous object. Example, table, chair, book and pencil. The moon reflects the light of the sun. Thus, it is also non-luminous object. মুন কিন্তু নিজস্ব কোনো লাইট নেই, সে সূর্যের আলোটাকে রিফ্লেক্ট করে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়, তার জন্য মুন হচ্ছে নন লিউমিনাস অবজেক্ট। মুন কিন্তু লিউমিনাস অবজেক্ট নয়, মুন ইজ নট এ লিউমিনাস অবজেক্ট, মুন হচ্ছে নন লিউমিনাস অবজেক্ট। নেক্সট প্যারা, when light falls on object, কোনো লাইট যখন কোনো অবজেক্টের উপর পড়ে, some objects allow light to pass through them, কিছু কিছু অবজেক্টস অ্যালাউ করে যে লাইট তার শরীর থেকে বেরোবে, while some do not, আবার কয়েকটা অবজেক্ট এরকম নিজের থেকে লাইট বের করতে পারে না। Objects that allow the light to pass through them, যে সমস্ত অবজেক্ট তার শরীর থেকে লাইট পাস করতে পারে, are called transparent object, সেই অবজেক্টকে বলা হয় ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট, সেই অবজেক্টকে বলা হয় ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, গ্লাস অ্যান্ড ওয়াটার, ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্টের এক্সাম্পল হচ্ছে গ্লাস অ্যান্ড ওয়াটার। নেক্সট, অবজেক্টস দ্যাট ডু নট অ্যালাউ লাইট টু পাস থ্রু দেম আর কল্ড অপেক অবজেক্ট, যে সমস্ত অবজেক্ট থেকে আমরা কোনো আলো তার শরীর থেকে বের হতে পারে না, এপার ওপার হতে পারে না, লাইট পাস হতে পারে না, আলো পাস হয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে না, সেটাকে বলা হয় অপেক অবজেক্ট। এক্সাম্পল কি? উড আর ব্রিক, মানে কাঠ আর ইট, তার মধ্যে থেকে আলো ভেতরে ঢুকে একদিকে দিয়ে ঢুকে আরেকদিকে বেরোতে পারে না, কিন্তু কাঁচ বা গ্লাস আর জল, ওয়াটার দিয়ে আলো এপার ওপার হতে পারে। সো এখান থেকে কিছু কোশ্চেন আমরা লিখি। নেক্সট কোশ্চেন, নেম দ্য ন্যাচারাল সোর্স অফ লাইট এন্ড হিট। Name the what is the natural source of light and heat? What is the natural source of light and heat? What is the natural source of light and heat? Answer হবে sun. Answer হবে sun, S-U-N, sun. Name some man-made objects. Name some man-made object which emits light. Name some man-made objects which emits, E-M-I-T-S, emits light. Name some man-made object which emit lights. কোশ্চেন মার্ক। আনসার হবে, মানে এরকম অবজেক্টের নাম বলে যেটা মানুষ বানিয়েছে আবার এটা থেকে আলো পায়, যেরকম কি বাল্ব, টর্চ, ক্যান্ডেলস। বাল্ব, টর্চ, ক্যান্ডেলস। তোমরা স্পেলিং যদি না পারো বইটা খুলে লাইন খুলে বের করে নিও আনসার স্পেলিং। নেক্সট লেখো, নেম সাম নন luminous object. Name some non-luminous object. Luminous স্পেলিংটা হচ্ছে L-U-M-I-N-O-U-S. Name some non-luminous object. Question mark. Answer হবে টেবিল, চেয়ার, পেপার, ক্লথস। Next question. What are called the object? What are called the object that emit their own
light that emit their own light. What are called the object that emit their own light? Question mark. Answer হবে luminous object. Luminous, luminous object. Give example of luminous object. Give example of luminous object. Answer হবে লেখো the sun, stars, fire, bulb and candle. সবগুলি হচ্ছে luminous object. Next question. What are called the objects that do not emit their own light? What are called the object that do not emit their own light? Question mark. Answer হবে non luminous object. Answer হবে non luminous object. Next question. Give some example of non luminous object. Give some example of non luminous object. Question mark. Answer হবে a table, a chair, a book, a pencil, and the moon. M-double-N moon মানে চাঁদ. Next question. What are called objects that allow light to pass through them? What are called objects that allow light to pass through them? Question mark. Answer হবে transparent object. Answer হবে transparent object. Transparent. Transparent object. তোমরা যারা শুনতে পাওনি তারা পজ করে করে লিখবে এবং প্রিভিয়াস কোশ্চেনগুলো লিখে ফেলবে। আনসার হবে ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট। নেক্সট, what are called objects that do not allow light to pass through them? What are called the object that do not allow light to pass through them? Question mark. Answer হবে opaque object. OPAQUE, opaque object. ঠিক আছে? Give some example of transparent object. Give some example of transparent object. Answer হবে glass and water. Glass, GLASS, glass and water. Next, give some example of opaque object. Give some example of opaque objects. Question mark. Answer হবে wood and brick. Answer হবে wood and brick. Go to the next page. ঠিক আছে, এইবার হচ্ছে শ্যাডো। এই পেজটাও ফুল পড়ে নেব আগে, দেন আমি কোশ্চেন আনসারসগুলো দেবো। সুতরাং তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। শ্যাডো মানে তার ছায়া। When opaque object do not allow light to pass through them, যখন কোনো একটা বাধাপ্রাপ্ত অবজেক্ট যেটা দিয়ে আলো পাস হতে দেয় না, তার অপোজিটে কি তৈরি হয়? তার ছায়াটা তৈরি হয়, আলোটার ছায়া তৈরি হয়। এ ডার্ক এরিয়া ইজ ফর্মড, একটা কালো অন্ধকার একটা এরিয়া তৈরি হয়। দিস ইজ কল্ড শ্যাডো। এই কালো অন্ধকারময় জায়গাটাকে বলা হয় শ্যাডো বা ছায়া। Therefore, a shadow is formed when an opaque object block the light coming from any source. এই শ্যাডোটা তৈরি হয় যখন কোনো একটা অপেক অবজেক্ট যখন আটকায় লাইটকে, তখন কি হয়? সেখান দিয়ে তার
লাইটটাকে আটকে সেখানে একটা ছায়ার মতো তৈরি করে। When we go outside in the sun, যখন সূর্যের মধ্যে আমরা বেরোই, we see our shadow on the ground, আমরা আমাদের ছায়া মাটিতে দেখতে পাই। We often rest under the shadow of a tree to take shelter from the heat of the sun. আমরা যখন কোথাও আমরা রেস্ট করি গাছের নিচে, আন্ডার দ্য শ্যাডো অফ এ ট্রি, গাছের ছায়ার নিচে বসে আমরা আশ্রিত এবং সূর্যের আলো থেকে সেখানে আমরা একটু রেহাই পাই। তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ শ্যাডো, শ্যাডোর গুণগুলা। এ শ্যাডো ইজ অলওয়েজ ফর্মড অন দ্য অপোজিট সাইড অফ দ্য সোর্স অফ লাইট, আলোর অপোজিট ডাইরেকশনে শ্যাডোর উৎপন্ন হয়। দ্য কালার অফ দ্য শ্যাডো ইজ অলওয়েজ ব্ল্যাক, যদি বলি যে কালারটা কি শ্যাডোর, সেটা কি হবে? ব্ল্যাক, মানে কালো রঙ। Outdoor shadow are longer in the morning and evening and shortest at the noon. Shadow ভোরবেলা, ইন দ্য মর্নিং এবং ইভিনিংয়ে মানে বিকেলবেলা শ্যাডো লম্বাটে থাকে এবং শ্যাডো শর্ট হয় নুন টাইমে মানে দুপুরবেলা। শ্যাডো দুপুরবেলা শর্ট হয়। তো আমাদের এই পেজটা শেষ। এবার আমরা কি করব? কোশ্চেন আনসারসগুলি লিখবো এখান থেকে। লেখো, হোয়াট ইজ কল্ড এ ডার্ক প্যাচ? What is called a dark patch formed behind an object that blocks the path of the light? What is called a dark patch? What is called a dark patch? P-A-T-C-H, patch, formed, F-O-R-M-E-D, formed behind an object that blocks the path of the light. Question mark. আবারও বলছি, what is called a dark patch formed an object that blocks the path of the light? Question mark. আনসার হবে শ্যাডো, S-H-A-D-O-W, শ্যাডো, S-H-A-D-O-W, শ্যাডো। নেক্সট হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ দ্য শ্যাডো? হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ দ্য শ্যাডো? হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ দ্য শ্যাডো? আনসার হবে ব্ল্যাক, BLACK, ব্ল্যাক। আনসার হবে ব্ল্যাক। নেক্সট, when shadow is longer, when shadow is longer, question mark, when shadow is longer, question mark, answer হবে in the early in the morning and in the evening, early in the morning and in the evening. Okay, next question, when shadow is short, when shadow is short, question mark, when shadow is short, question mark, answer হবে at the noon time, at the noon time, N-O-O-N, noon time, T-I-M-E, time, at the noon time. ঠিক আছে, go to the next page. তারপর আমাদের আছে সাউন্ড, মানে শব্দ। উই হিয়ার ভেরিয়াস টাইপস অফ সাউন্ড, আমরা অনেক ধরনের ভেরিয়াস টাইপস অফ সাউন্ড শুনতে পাই, such as music, গান, ভয়েসেস অফ পিপল টকিং, মানুষের সাথে কথা বলছে, হংকিং অফ হর্ন, গাড়ির শব্দ, and many more, এবং আরো অনেক কিছু। সাউন্ড ট্রাভেলস ইন এয়ার, সাউন্ড কোথায় ট্রাভেল করে? বাতাসে। সো এখানে একটা আসতে পারে কোশ্চেন, হোয়াট ট্রাভেলস ইন দ্য এয়ার?
What travels in the air? What travels in the air? Question mark. Answer will be sound. 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 Sound travels in the air. এরপরে লাইন হচ্ছে সাউন্ডস মে অর মে নট বি প্লিজেন্ট টু আওয়ার ইয়ার। কোনো কোনো শব্দ আমাদের কানে শুনতে ভালো লাগে, আবার কোনো কোনো শব্দ আমাদের কানে শুনতে একদমই ভালো লাগে না। সাউন্ড সাচেস, কোন ধরনের সাউন্ড? চিরপিং অফ বার্ডস আর ভেরিয়াস মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সাচেস ফ্লুট, এ গিটার অর ড্রাম আর প্লিজেন্ট টু হিয়ার। যেরকম অনেক ধরনের পাখির শব্দ, পাখির ডাকের শব্দ বা মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টের শব্দ, এগুলা আমাদের কাছে এগুলো শ্রুতি মধুর বা শুনতে ভালো লাগে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আবার অন্যভাবে সাউন্ড সাচেস হর্ন, গাড়ির যে হংকিং শব্দগুলো, একদম জোরে জোরে হর্ন বাজানো শব্দ, লাউড মিউজিক, কোথাও জোরে জোরে চিৎকার করে গানগুলি বাজছে, অ্যান্ড কাটিং অফ স্টোন, পাথর ভাঙার সময়, আর আনপ্লিজেন্ট টু হিয়ার, এগুলো আমাদের কানে খুব একটু বেশি ভালো লাগে না শুনতে। দিস সাউন্ড ইরিটেট আস, এই সাউন্ডগুলো আমাদেরকে খুব বিরক্তি করে। দে আর কল্ড নয়েজ, সেই সাউন্ডগুলোকে কি বলা হয়? নয়েজ বলা হয়। তো এখানে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে, what is called a sound that is unpleasant to ears? Unpleasant to our ears. Ears মানে কান, EARS, ears. আমি আবারও বলছি, রিপিট করছি কোশ্চেনটা। What is called a sound? What is called a sound that is unpleasant? That is unpleasant to our ears. To our ears, 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 question mark. আবারও বলছি, রিপিট লাস্ট বার। What is called a sound that is unpleasant to our ears? Question mark. Answer will be noise. NOISE, noise. NOISE, noise. Next question. What can be pleasant or unpleasant? What can be pleasant, 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 or unpleasant, unpleasant, PLEASANT. Question. I repeat the question again. What can be pleasant or unpleasant? What can be pleasant or unpleasant? Question mark. Answer will be sound. SOUND, sound. আগের একটা কোশ্চেন, what are always formed on the opposite side of the source of light? What are always formed on the opposite side of the source of light? What are always formed on the opposite side of the source of light? Answer will be shadow. SHADOW, shadow. Give some example of pleasant sound. Give some example of pleasant sound. Answer will be pleasant sound er example ki? Chirping of birds, CHIRPING, chirping of birds, BIRDS, chirping of birds, comma, various musical instrument such as flute, 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 comma, guitar, 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 or drum, DRUM, drum. लिखे ना। Next question. Give some example of unpleasant sound. Give some example of unpleasant sound. Answer will be give some example of unpleasant sound. Question mark. Answer will be
হর্নস, HORN, হর্নস, হর্নস মানে হচ্ছে যে কোনো গাড়ির যে শব্দগুলো হর্নস, কমা লাউড মিউজিক, LOUD, লাউড মিউজিক, MUSIC, লাউড মিউজিক, কমা কাটিং অফ স্টোন, কমা কাটিং অফ স্টোন। ঠিক আছে, গো টু দ্য নেক্সট পেজ। এবার আমি আবার চ্যাপ্টারটা এই জায়গাটা প্যারাটাকে পড়ছি, তারপর আমি কোশ্চেন আনসার দেবো। Sound is produced when an object vibrates on being struck. সাউন্ড তখনই প্রডিউস হবে, উৎপন্ন হয় যখন দুটো জিনিস ভাইব্রেট করে, ঘষা খায় এবং ধাক্কা লাগে। ফর এক্সাম্পল, sheet of a drum or string of guitar vibrate when we struck them and they produce sound. যখন এই গিটারের তারটা নাড়লাম বা ড্রামের উপরে কাঠি দিয়ে নাড়ালাম, তখন যে একটা গুম গুম করে শব্দ বেরোয়, সেটাই হচ্ছে তার সাউন্ড। When we speak, আমরা যখন কথা বলি, the air inside our mouth strikes the voice box. বাতাসটা গিয়ে আমাদের ভয়েস বক্সে গিয়ে ধাক্কা লাগায়, গলার ভয়েস বক্সে গিয়ে এরকম ধাক্কা দেয়, তখনই কি হয়, এটা ভাইব্রেট করে এবং শব্দ উৎপন্ন করে। We hear this sound through our ear. এই শব্দ আমরা শুনতে পাই আমাদের কানের সাহায্যে, শব্দ শুনতে পাই আমাদের কানের সাহায্যে। চলো, চেক পয়েন্টের মধ্যে দেওয়া আছে কিছু টিক অ্যান্ড রাইট। টিক ফর প্লিজেন্ট সাউন্ড, ক্রস ফর আনপ্লিজেন্ট সাউন্ড। যেই শব্দটা শুনতে ভালো লাগে সেটা ক্রস, যেটা শুনতে ভালো লাগে সেটা টিক। প্রথম নম্বর, লাউড মিউজিক প্লেড ডিউরিং এ প্রসেশন অফ দ্য রোড, সেটা কি হবে? ক্রস। 2 নম্বর, কাটিং অফ এন আয়রন রড, কাটিং অফ এন আয়রন রড, সেটা হবে ক্রস। সাউন্ড অফ ড্রিজলিং রেইন, এটা রাইট। সাউন্ড অফ ড্রিজলিং রেইন, রাইট। ড্রিলিং অন দ্য কনক্রিট রোড, ক্রস। ড্রিলিং অন দ্য কনক্রিট রোড, ক্রস। চিরপিং অফ বার্ডস, সেটা কি হবে? রাইট। চিরপিং অফ বার্ড, সেটা হবে রাইট। সো আমরা এখানে কি টার্মসের মধ্যে কিছু কিছু টার্মসগুলি পেয়ে যাবো, সেগুলি হচ্ছে লিউমিনাস অবজেক্ট, নন লিউমিনাস অবজেক্ট, ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট, অপেক অবজেক্ট, শ্যাডো অ্যান্ড নয়েজ। এবং রিকলে গিয়ে আমরা দেখতে পাবো লাইট হেল্প আস টু সি থিংস, আলো আমাদের যে কোনো থিংসকে দেখতে সাহায্য করে। সান ইজ দ্য ন্যাচারাল সোর্স অফ হিট অ্যান্ড লাইট। শ্যাডো আর অলওয়েজ ফর্মড অন দ্য অপোজিট, মানে বিপরীত ডাইরেকশন আমাদের শ্যাডো বা ছায়া উৎপন্ন হয়, যেখান দিয়ে আমাদের লাইট আসবে তার বিপরীত দিকে আমাদের ছায়াটা উৎপন্ন হবে। সাউন্ড ক্যান বি প্লিজেন্ট অর আনপ্লিজেন্ট। এই সাউন্ড আমাদের কাছে প্লিজেন্ট লাগে, মানে আমাদের কাছে ভালো লাগে শুনতে, আবার আমাদের কাছে আনপ্লিজেন্ট মানে আমাদের খারাপও লাগে শুনতে। সো হিয়ার ইজ দ্য চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড গিভেন ইন দ্য বুক। সো চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডে চলে যাও র্যাপিডলি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ন্যাচারাল লিউমিনাস অবজেক্ট? কোনটা ন্যাচারাল লিউমিনাস অবজেক্ট? দ্যাট ইজ দ্য অপশন সি, সান। অপশন সি, সান। Okay, this is the option C, sun. 1 number. 2 number, which of the following objects allow light to pass through them? কোন অবজেক্টটা লাইট অ্যালাউ করে পাস করার জন্য? সেটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট, দ্যাট ইজ অপশন ডি, ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট, মানে এপার ওপার হয়ে যায় আলোটা। 3 number, when is the length of the shadow formed by the sun shortest? কখন সূর্যের আলোতে আমাদের ছায়া ছোট্ট দেখা যায়? কখন? দুপুর বেলায়, at noon. Option A, at noon. Which of the following object does not form a shadow when light falls on it? কোনটা আমাদের শ্যাডো উৎপন্ন করে না? ঠিক আছে, যখন which of the following object does not form a shadow when light falls? যখন এর উপর আলো পড়ে তার ছায়া পড়ে না। তাহলে কোনটা হবে? দ্যাট ইজ হচ্ছে আমাদের গ্লাস। গ্লাসের উপর যদি পড়ে আলো, সেটার কোনো ছায়া পড়বে না। দ্যাট ইজ অপশন হচ্ছে গ্লাস, অপশন বি। 5 number, which of the following vibrate in our body to produce sound? সেটা আমাদের বডিতে কোনটা ভাইব্রেট করে? সেটা হচ্ছে আমাদের ভয়েস বক্স। গলার ভয়েস বক্স যখন ভাইব্রেট করে তখনই আমাদের শব্দটা বেরোয়, এবং এই শব্দটা শুনতে পাই আমাদের কান দিয়ে। ওকে, না
fill in the blank, ঠিক আছে? fill in the blank এর ফার্স্ট কোশ্চেনটা হচ্ছে a dash is formed when an object blocks the path of light. সেই আনসারটা হবে, আমাদের আনসার হবে শ্যাডো, SHADOW, শ্যাডো। 2 number, transparent object do not form shadow because light, transparent object do not form shadow because light pass through them, light pass through them, PASS, pass through them. Next, the moon shines due to the light of the sun, SUN, sun. Now, true false. CR1, a table is transparent object, false. টেবিল কি ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট? না। এপার ওপার দিয়ে লাইট যায় না, সেটা কি হবে? এটা ফলস। উই ক্যান নট হিয়ার এনি সাউন্ড ইন দ্য ডার্ক, আমরা অন্ধকারে কোনো সাউন্ড শুনতে পাই না, সেটা ফলস। অন্ধকারে সাউন্ড শুনতে পাই। উই ক্যান নট সি থ্রু অপেক অবজেক্টস, অপেক অবজেক্টস দিয়ে কোনো কিছু আমরা দেখতে পারি না, এটা কি হবে? ট্রু। অপেক অবজেক্টসে লাইট যেতে পারে না, আমরা এপার ওপার কোনো কিছু দেখতে পারি না, সেটা হচ্ছে ট্রু। 4 number, the sound of the loudspeaker is a soft sound, সেটা হবে ফলস। লাউডস্পিকারের সাউন্ড সেটা আমাদের কি হবে? সেটা সফট সাউন্ড, সেটা হবে হার্ড সাউন্ড, ঠিক আছে? বা লাউড সাউন্ড হবে, সেটা হবে ফলস। 5 number, a shadow is formed on the same side of the source of light, সেটাও ফলস। এটা অপোজিট সাইড অফ দ্য সোর্স অফ লাইট হয়, সেটা কি হবে? ফলস। D number 1, মেইন সোর্স অফ লাইট অন দ্য আর্থ, মেইন সোর্স অফ লাইট অন দ্য আর্থ, সেটা হবে আনসার হবে দ্য সান, আনসার হবে দ্য সান। নেক্সট কোশ্চেন, objects that emit light of their own, objects that emit light of their own, আনসার হবে লিউমিনাস অবজেক্ট। যে অবজেক্ট নিজের থেকে লাইট বের করতে পারে সে তারা হচ্ছে লিউমিনাস অবজেক্ট। 3 number, সাউন্ড দ্যাট ইজ আনপ্লিজেন্ট টু আওয়ার ইয়ার, যে সাউন্ডটা আনপ্লিজেন্ট সেটাকে আমরা কি বলি? লাউড সাউন্ড, LOUD, লাউড সাউন্ড বা আনপ্লিজেন্ট সাউন্ড। নেক্সট 4 নাম্বার, অবজেক্টস দ্যাট অ্যালাউ লাইট টু পাস থ্রু দেম, যে অবজেক্ট লাইট অ্যালাউ করে পাস করতে, ঠিক আছে, এপার ওপার করতে পারে, দ্যাট ইজ হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট, দ্যাট ইজ আনসার উইল বি ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট। আবারও বলছি, অবজেক্ট দ্যাট অ্যালাউ লাইট টু পাস থ্রু দেম, আনসার হবে ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট। 5 নম্বর, ডার্ক প্যাচ ফর্ম when an object blocks the path of light, এটা কালো কালো ছায়ার মতো তৈরি করে, সেটাকে কি বলা হয়? আনসার উইল বি শ্যাডো, SHADOW, শ্যাডো। সো আজকে এই পুরো চ্যাপ্টারটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। আই হোপ তোমাদের পুরো চ্যাপ্টারটা এখন ক্লিয়ার, ইনক্লুডিং চ্যাপ্টারটার এক্সপ্লেনেশন, ফুল চ্যাপ্টার এক্সপ্লেনেশন উইথ দেয়ার এক্সারসাইজ, এবং তার সাথে এই পুরো চ্যাপ্টারের ওয়ান ওয়ার্ড সবগুলি আমরা আজকে দিয়ে দিয়েছি। সো ফার্দার এনি অ্যাসিস্ট্যান্স, গো থ্রু, read the chapter very carefully so that you can get easily answers in your coming examination. No more for today. See you in the next class. Take care. Bye-bye. And wish you a very great coming Durga Puja. Thank you so much.